L'ordre du jour provisoire de la présente séance est maintien de la paix et de la sécurité de l'Ukraine. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de l'Estonie, de la Pologne et de l'Ukraine à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenants suivants à participer à la présente séance. Madame
Kayoko Goto, directrice pour l'Europe et l'Asie centrale du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et du département des opérations de paix, et M. Indrika Ratwate, sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordonnateur adjoint des secours d'urgence par intérim. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite également M. Quentin Weller, de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Organisation des Nations unies, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je donne à présent la parole à Madame Kayoko Goto. Mr. President, Excellencies, since we last briefed this Council on 9 July, more than 170 civilians have reportedly been killed and 1,028 injured across Ukraine as a result of intensified aerial attacks by the Russian Federation. Residential buildings, playgrounds, gas stations, markets, and logistical warehouses have been hit. Kyiv has remained under constant bombardment. Just yesterday, the 8th major missile attack on the city this month struck the residential building. 3 people were reportedly injured. In July alone, at least 56 civilians have reportedly been killed and 232 injured in Kyiv. Daily attacks are also being reported in frontline communities in the Donetsk, Kharkiv, Sumy, Kherson, Dnipropetrovsk, and Zaporizhzhia regions of Ukraine. With many civilians killed by so-called guided aerial bombs with greater capability for accurate long-distance targeting. In one such attack, on 24 July, at least 6 people were reportedly killed and 9 others injured after guided aerial bombs struck the city of Slovyansk. Residential buildings, businesses, and the honorary consulate of Latvia were damaged. Earlier, on 11 July, guided aerial bombs struck residential areas in Sumy, killing 5 civilians, including a girl, and injuring 41 others, including children. In recent weeks, the Odessa region has been particularly heavily affected by repeated deadly strikes. Office for the High Commissioner for Human Rights, OHCHR, has verified that just this month, the Odessa region suffered at least 26 civilian deaths and 92 injuries. In total, since the start of the Russian Federation's full-scale invasion, OHCHR has verified that at least 1,431 civilians, including 803 children, have been killed in Ukraine. 48,613 more, including 2,960 children, have been injured. These figures account only for verified casualties. Actual figures are likely higher. Mr. President, as we reported in our last briefing, the summertime escalation has had an increasingly destructive impact on the areas of Ukraine temporarily occupied by the Russian Federation. On Saturday, occupying authorities reported that 12 people, including 5 children, were killed in a drone attack on a holiday camp in the Russian-occupied part of Ukraine's Zaporizhzhia region. In the Russian-occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukrainian drone strikes on electrical substations have reportedly led to power and water outages across the peninsula. Inside the Russian Federation, local authorities continue to report increasing numbers of civilian casualties following Ukrainian strikes on oil and other industrial infrastructure in multiple regions, including most recently in Belgorod. They also report that commercial buildings and warehouses are increasingly targeted with deadly consequences for civilians.
on 24 July in Kirov region, northwest of Moscow. At least 6 people were reportedly killed and more than 24 others injured, following attacks on industrial and logistical centers. On 18 July, Ukrainian drones reportedly hit large online retail warehouses in Tambov and Moscow regions, killing 8 people and injuring more than 60 others. Similar attacks have been reported almost daily since then. In the first half of the year, OHCHR has recorded reports by local authorities of 1,846 civilian casualties, 250 killed, and 1,596 injured in the Russian Federation. This represents a 121% increase compared with the same period in 2025. Mr. President, international humanitarian law clearly prohibits attacks on civilians and civilian infrastructure. As we repeatedly and consistently stress in all our briefings, these attacks are unacceptable, inexcusable, and must stop now. The United Nations continues to unequivocally condemn such attacks wherever they occur. Mr. President, for well over 4 years, the war in Ukraine has disrupted global energy and food supplies. As Ukraine has entered a new harvest season, the escalation of Russian attacks on ports and cargo ships in recent weeks raises renewed alarm about the wider regional and global impacts of this war. The Black Sea ports of Odessa, Chernomorsk, Pivdeny, Izmail, and Mykolaiv have been subjected to renewed systematic attacks by the Russian Federation. In Odessa region, more than half a dozen attacks on civilian vessels were reported this month, reportedly killing or injuring 44 crew members. Many of the ships impacted by the strikes have been under third country flags and carrying food products. In one of the deadliest such attacks on 20 July, Russian missiles reportedly struck a Guinea-Bissau flagged ship near the port of Odessa, killing 10 people. The ship was carrying grain, and its crew consisted of Indian and Syrian nationals. Earlier, on 13 July, another Russian strike reportedly hit a Togolese-flagged vessel, unloading mineral fertilizers at the port of Odessa, killing 5 people, including 3 crew members, and injuring 10. In addition to attacks on ports and civilian ships, the Russian Federation has also intensified attacks on Ukraine's food industry infrastructure, agricultural equipment and fields, destroying crops ready for harvest and export. 4 out of the 13 major grain terminals in Odessa region ports have reportedly suspended their grain purchases due to threat of attacks. At the same time, Ukraine has expanded attacks against Russian and Russian-linked maritime logistics, including oil tankers. More than 100 vessels have reportedly been struck in the Sea of Azov in July, prompting restrictions on navigation in the Sea of Azov. The consequences of this latest escalation are already visible in global agricultural markets. According to the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, wheat prices have climbed 20% from the beginning of the month and are at their highest since March 2024. Further disruption in the Black Sea and the Sea of Azov, as well as in other critical areas, could drive up freight, insurance, food, and energy costs, with grave consequences for vulnerable and import-dependent developing countries. We urge maximum restraint against actions that endanger civilian maritime navigation. Mr. President, on 15 July, the International Atomic Energy Agency, IAEA, reported that the Zaporizhzhia nuclear power plant experienced its 22nd complete loss of off-site power since the start of the war. 10 such incidents have occurred in the past 3 months alone, underscoring the deteriorating reliability
of the electrical grid necessary for safe operations of the largest nuclear power plant in Europe. IAEA has also expressed concern over several drone attacks in the nearby town of Enerhoda, under the temporary occupation of the Russian Federation, where many of the plant's staff reside. The persistent physical danger adds to the extremely difficult circumstances under which they continue to work tirelessly to safeguard the plant's operations. As we have reiterated in our previous briefings, any military actions endangering the safety and security of nuclear plants are unconscionable and irresponsible. We urge maximum restraint to avoid any risk of a nuclear accident. Mr. President, as hostilities continue to intensify, their devastating toll on civilians and infrastructure critical to civilian lives, and a far-reaching impact on global food security, underscore once again the urgent need for renewed diplomatic efforts. We must not allow this dangerous escalatory spiral to continue. We urge all concerned to resume dialogue and inclusive negotiations aimed at de-escalation and at securing an immediate, full, and unconditional ceasefire. This would serve as a critical and necessary step towards a just, lasting, and comprehensive peace in line with the UN Charter, international law, and relevant UN resolutions. The United Nations continue to stand ready to make available its tools and expertise in support of all meaningful efforts to that end. Thank you. Je remercie Madame Gotto pour son exposé et je donne à présent la parole à Monsieur Indrika Ratwatte. Mr. President, Excellencies, since this Council last met 2.5 weeks ago, civilians have again been killed and injured, homes reduced to rubble, electricity and water cut. The United Nations warehouses and other humanitarian facilities damaged, destroying aid meant for civilians. And still, every day, humanitarian organizations continue to respond across Ukraine. In Odessa, in Mykolaiv, where homes and buses and energy infrastructure have been struck. In Kharkiv, Dnipro, Sumy, and Zaporizhzhia, where repeated aerial attacks continue to disrupt daily life. In Kyiv, where families are once again clearing debris from apartment buildings after last week's attacks. And in communities closer to the front line, including Donetsk and Kherson, where shelling and drone attacks remain a daily reality. We must not allow such repeated attacks to make this suffering seem so routine. We also remain concerned by reports of civilian harm in the Russian Federation, even if the United Nations cannot verify these independently. Long-range drone attacks have reportedly continued to cause civilian casualties and damage infrastructure. For example, on 17th and 18th July, Russian authorities have reported attacks, including strikes on the Wildberries Logistics Center in Moscow and Tambov regions that killed 8 civilians and caused injuries to 86 others. Different cities, different attacks, the same result. Civilians paying the price. This must never become normal. Mr. President, each round of attacks bring renewed harm to civilians. More families grieve, more homes are damaged, more essential services are cut, and more communities are forced to put recovery on hold. For many communities, this is now the 4th summer spent under the shadow of continued hostilities, while fearful about the winter to come. For others, suffering has lasted even longer. Mr. President, as tactics and scope of this conflict shift, so too must the way in which humanitarian organizations work. Every morning begins with the same question: how can we reach people safely? The question is becoming harder to answer. Aid supplies are moved, warehouses are relocated, convoy routes are reviewed. The work changes, but the purpose does not. Even as humanitarian organizations respond to today's emergencies, they are already preparing for winter. They are pre-positioning supplies, supporting repairs to homes and critical infrastructure. Last week, they launched the annual Winter Response Plan because communities already battered by war
cannot be left to face another winter without support. Mr. President, humanitarian actors remain determined to reach people in need despite this difficult and challenging environment. They continue to deliver food, emergency shelter, cash assistance, health care, and psychological support to millions of people. Local responders continue to reach communities under extraordinarily difficult conditions. Amidst these challenges, practical humanitarian arrangements can save lives. They can support safe and voluntary evacuation of civilians and allow life-saving aid to reach civilians in need. OCHA remains committed to pursuing such practical arrangements. Mr. President, 4.5 years since the escalation of hostilities, the dangers civilians face and the way humanitarian organizations work have changed. But the obligation of parties under international humanitarian law remain unchanged and unequivocal. Wherever the parties take their military operations, civilians, including humanitarians, must be protected. The infrastructure civilians depend on must be spared. Humanitarian relief must be allowed to reach civilians in need. The parties must honor the protective purpose of international humanitarian law. Mr. President, we will keep adapting because civilians need us to adapt. We will replace destroyed supplies. We will continue working alongside local responders and continue helping civilians. But our determination should not be confused with acceptance. Humanitarian organizations find ways to keep working because this is their job. But that does not make these conditions acceptable. Nor should the extraordinary determination of civilians be mistaken for an unlimited ability to endure suffering. Humanitarian organizations will keep doing everything they can, but they cannot compensate for failures to uphold the protective aim of international humanitarian law. The responsibility to spare civilians and meet their essential needs rests with the parties to the conflict. Those with influence over them have a responsibility as well. International law is not optional. I thank you. Je remercie M. Ratoate pour son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. Je donne la parole à la représentante de la Lettonie. Merci, Monsieur le Président. I thank Director Goto and Acting Secretary General Ratoate for their detailed and factual briefings. The briefings today clearly demonstrate that Russia continues to intensify a deliberate campaign against civilians in densely populated areas. On 19th of July, Kyiv endured yet again one of the largest reported missile attacks since the start of the full-scale invasion, while guided aerial bombs struck residential areas of the city of Zaporizhia. Deadly attacks against Ukrainian civilians continue daily. On 24th of July, in an attack against the frontline city of Slavyansk, Donetsk region, a Russian Kab-250 guided aerial bomb destroyed the building of Latvia's honorary consulate, the only permanently working European presence serving the frontline region. There were no military installations or objects nearby. That day in Slavyansk, at least 6 civilians were killed and dozens more injured, including 2 staff members of our consulate. And we express our deepest condolences to the families of those killed in these attacks, barbaric attacks, and wish full and fast recovery to all injured. Latvia strongly condemns Russia's attack against our honorary consulate, and we thank our partners for their solidarity. Mr. President, the aggressor has to be stopped. Over 66,000 civilians have been killed or injured in Ukraine since 2022. Damage and destruction of housing stock has affected 3 million households in the first 4 years of this war. Latvia condemns in the strongest possible terms Russia's complete disregard of international humanitarian law. Russia can destroy buildings. It cannot break Ukraine's will for freedom, nor Latvia's unwavering support to it. Consequences of Russia's war of aggression spill over beyond Ukraine's borders. Russia's reckless and escalatory actions in Europe continue.
We express our solidarity with our ally Romania, whose airspace has been violated by drone incursions for these 3 consecutive days, a direct consequence of Russia's aggression against Ukraine. And I have to draw the Council's attention that on 19th of July in Riga, Latvia, a civil society warehouse storing humanitarian aid for Ukraine was set ablaze. Latvia's law enforcement institutions are conducting an investigation into this act of sabotage. Mr. President, Russia's deliberate attacks directly affect global food security. Before Russia's aggression, Ukraine was the breadbasket of the world. Ukraine was the main sourcing country for the World Food Programme, providing 19.8% of all quantities sourced and feeding around 400 million people in humanitarian emergencies. Even now, Ukraine remains a vital hub for the UN humanitarian food procurement for global crisis zones, from Gaza and Sudan to Bangladesh, while simultaneously delivering food aid to millions of Ukrainians on the front lines. Despite having 19% of its agricultural land occupied and over 25% of its territory suspected of contamination by mines and exploded ordnance. On 17th of July, the World Food Programme warehouse in the city of Dnipro was attacked by drones 4 times in the span of 24 hours. These are not isolated incidents. World Food Programme has registered more than 90 such attacks over the last 2 years. On 19th July, 3 Russian cruise missiles hit a Guinea-Bissau flagged Turkey-owned civilian grain ship, killing 10 crew members from India and Syria, and a Ukrainian pilot. Again, not an isolated case. Civilian merchant ships and ports are regular Russian targets. Over the past month, there have been increased reports of Russia's drones deliberately dropping incendiary munitions on crop fields across Ukraine to burn down this year's harvest. Mr. President, Russia is the sole obstacle to an immediate, full, and unconditional ceasefire we are all calling for. Russia continues to use imperialist and neocolonial justifications and means in its war against the UN Charter, international humanitarian law, and international human rights. Ukraine has our full support in its fight for its sovereignty, territorial integrity, and political independence. Thank you. Je remercie la représentante de la Lettonie pour sa déclaration. Je donne à présent la parole à la représentante du Danemark. Thank you, Mr. President. And let me also thank Director Goto and Acting Assistant Secretary General Ratwate for their informative briefings. Mr. President, in the early hours of 19 July, Russia continued its relentless attacks against Ukrainian cities and fired dozens of ballistic missiles onto civilians in urban areas. Many of these civilians were either sleeping in their beds or desperately trying to reach shelters. This constituted one of the largest ballistic missile attacks of Russia's unjustified war. Tragically, that night last week was far from the only recent occasion when Ukrainian non-combatants and civilian infrastructure have been hit by deadly and clearly escalating Russian drone and missile attacks. On 24 July, a ballistic missile attack on a gathering of engineers, entrepreneurs, and industrialists outside Kyiv killed at least 11 and injured more than 100. And glide bomb attacks the same day flattened the center of Sloviansk with multiple-story residential buildings, coffee shops, and supermarkets destroyed. At least 5 civilians were killed and 15 more injured. These same attacks also destroyed the honorary consulate of fellow Security Council member Latvia. Denmark deplores these attacks and the tragic loss of life. This is a violation of international law. We stand together with Latvia and Ukraine. Russia's recent attacks also severely damaged WFP, WHO, and UNICEF facilities used to provide life-saving humanitarian assistance to the most vulnerable victims of this aggression. This was just days after an early attack hit another Red Cross warehouse in Kyiv, all part of a deeply alarming and unacceptable pattern of attacks impacting humanitarian facilities. Denmark has repeatedly called for international humanitarian law to be respected in all cases, without exception. There can be no justification for firing dozens of ballistic and hypersonic missiles on Ukraine's civilians.
no pretext for highly explosive weapons with wide area effects in densely populated urban areas. Such acts constitute a blatant disregard of IHL, and those responsible must be held to account. As the Office of the High Commissioner for Human Rights reported a few days ago, first May and then June broke the grim record for the deadliest month for Ukrainian civilians since 2022. July, regrettably, seems to be heading in the same direction. This Council, the body with primary responsibility for safeguarding international peace and security, must not allow this to continue. Mr. President, Ukraine has the right to defend itself in line with Article 51 of the UN Charter. As the leaders of the NATO summit in Ankara and at the Coalition of the Willing meeting in Paris earlier this month made clear, we stand united in our unwavering support for Ukraine in defending its freedom, sovereignty, and territorial integrity. Denmark will continue to support Ukraine, including through providing humanitarian, economic, and security assistance, and stands ready with our allies to provide robust security guarantees. Ukraine cannot be denied the right to protect its civilians. The senseless killings need to stop, and Russia's illegal war must end. Denmark stands in full solidarity with Romania, following the recent drone incursions and violations of its airspace. Russia's illegal war continues to pose a long-term threat to European security and must be brought to an end. Mr. President, in closing, Denmark once again reiterates our call for Russia to engage in good faith negotiations to achieve a just and lasting peace in line with the UN Charter. As a vital first step, we call on Russia to accept an immediate, unconditional, and comprehensive ceasefire. Over the last weeks and months, every Council member except Russia has made this call. The time is now for Russia to heed this call. I thank you. Je remercie la représentante du Danemark pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de la France. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tout d'abord Madame Kayako Goto, directrice pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, ainsi que Monsieur le Sous-secrétaire général aux Affaires humanitaires, Monsieur Indrika Ratwatte, pour leurs interventions. J'adresse nos remerciements et l'expression de notre soutien aux personnels humanitaires déployés en Ukraine au service des populations victimes. Monsieur le Président, ce Conseil se réunit de nouveau pour traiter de l'agression russe contre l'Ukraine, alors que la Russie continue à refuser de façon claire et revendiquée de donner une chance à des négociations de paix. Moscou poursuit et même accroît sa politique d'attaques aériennes massives sur les grandes villes ukrainiennes, frappant de manière indiscriminée des zones civiles à l'aide de drones et de missiles balistiques et causant des dizaines de morts et des milliers de blessés, notamment dans la capitale, comme cela nous l'a été rappelé précisément. À Sloviansk, le consulat honoraire de Lettonie a été touché et 2 de ses agents blessés. Nous disons toute notre solidarité avec l'Ukraine et la Lettonie, de même que nous disons notre soutien à la Roumanie, de nouveau confrontée à des incursions de drones dans son espace aérien. Ce Conseil doit également prendre la mesure de l'offensive très calculée que la Russie lance de manière renouvelée depuis quelques semaines contre les exportations agricoles de l'Ukraine et que Mme Goto a précisément décrite. En attaquant et en détruisant délibérément les infrastructures portuaires d'Odessa, les navires qui transportent les céréales ukrainiennes en mer Noire et un entrepôt du Programme alimentaire mondial à Dnipro, la Russie non seulement tue des civils innocents, mais de surcroît, elle met directement en péril la sécurité alimentaire de millions de personnes, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, reprenant une politique que l'on avait espéré abandonner depuis le début de cette guerre. Enfin, nous dénonçons les attaques ciblées contre les installations humanitaires essentielles à la résilience de la population civile ukrainienne. Un entrepôt de l'OMS, abritant des traitements médicaux, et un entrepôt de l'UNICEF, contenant des équipements de soutien pour la population, ont ainsi été détruits par des frappes russes au cours des derniers jours. Ces attaques violent de manière évidente le droit international humanitaire. Monsieur le Président, face à la poursuite de cette escalade dangereuse, la France réaffirme son soutien indéfectible à l'Ukraine
avec le G7 à Évian, avec l'OTAN à Ankara, avec la coalition des volontaires à Paris le 13 juillet dernier, nous avons confirmé notre appui actif et tangible à l'Ukraine, qui résiste et qui exerce son droit à la légitime défense conformément à la Charte des Nations Unies. Nous sommes pleinement mobilisés pour créer les conditions d'une paix juste et durable, conformément aux principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, assortis de garanties de sécurité robustes. Monsieur le Président, alors qu'après plus de 4 ans de guerre, la Russie ne parvient toujours pas à atteindre ses objectifs sur le front, elle continue de faire peser le coût de cette guerre dévastatrice sur la population ukrainienne. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé de longue date à un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel. Il n'est pas le seul. Son appel est soutenu par l'écrasante majorité des États membres issus de tous les continents, y compris bien entendu la France. Au lieu de nourrir encore davantage l'escalade de la guerre, il est temps que Moscou entende enfin ses appels, qu'elle mette fin au combat, qu'elle s'engage dans des négociations directes avec l'Ukraine, avec la participation des États-Unis et des Européens. Nous sommes prêts à avancer dans cette voie. Le Conseil doit aussi y pousser activement. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France pour sa déclaration. Je donne à présent la parole à la représentante de la Grèce. Merci, Monsieur le Président. I would like to begin by thanking you for convening this meeting, and Director Goto, as well as Acting Assistant Secretary General Ratwate, for their remarks. Mr. President, we meet once again in the aftermath of successive waves of indiscriminated Russian strikes across Ukraine, including the largest ballistic missile attack so far on the 18th and 19th of July, causing scores of civilian casualties and extensive damage to residential areas and civilian infrastructure in Kiev and many other parts of the country, including the Black Sea. Between 17th and 20th of July, nearly 60 civilians were killed and around 370 were injured. Among the targets was a recreation park in Odessa, and children was once more again among the victims. Russia has since renewed its attacks, resulting in further deaths and injuries and the destruction of civilian infrastructure. Most recently, the honorary consulate in Latvia, in Sloviansk, was attacked and severely damaged. Diplomatic and consular premises should never be targeted. We strongly condemn the clear violation of the Vienna Convention on Consular Relations and stand in full solidarity with Latvia and Ukraine. Our thoughts are with those affected by these attacks. We also stand in solidarity with Romania over the repeated incursions of drones into Romania's airspace. Any violation of the airspace and territorial integrity of a sovereign state constitutes a clear breach of international law and is unacceptable. Over the past few months, Russia has significantly increased its use of ballistic missiles and glide bombs against densely populated areas, along with the scale and intensity of these attacks with devastating consequences. Civilian casualties from such attacks rose by 60% compared to 2025. This war has a particular impact on women and girls, with the respective casualties increasing significantly by 34% this year. We join UN Women in calling for an urgent end to the violence and for the gender-responsive humanitarian assistance. Mr. President, this Council has convened repeatedly in recent months due to Russia's attacks. But every new strike is further reason to prevent the current status quo of this war from becoming the norm. The international community must not become desensitized to the suffering of the Ukrainian people. Greece strongly condemns the latest pattern of attacks by Russia and calls for urgent de-escalation.
We also deplore the increasing trend of repeated strikes against UN agencies in Ukraine, including WFP, WHO, and UNICEF, affecting the delivery of life-saving assistance to civilians impacted by this war. We reiterate that all parties must strictly comply with their obligations under international law. Any allegations of violations must be investigated and those responsible must be held accountable. On another note, and in view of the latest intensification of attacks against ships and port infrastructure in the Black Sea, we underline the importance of upholding maritime security, freedom of navigation, and respect for the law of the sea. Mr. President, the answer to the recent escalation is simple. It has been staring us in the face since the beginning of the US-led peace initiative and Ukraine's own agreement. An immediate, full, and unconditional ceasefire, creating the conditions for a resumption of direct peace talks toward a negotiated settlement based on international law and the principles of the UN Charter. Greece reaffirms its unwavering support for the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine within its international recognized borders. We call on the Russian Federation to end its attacks, withdraw its forces from the international recognized territory of Ukraine, and engage in good faith efforts towards a comprehensive, just, and lasting peace. Greece, along with its partners, will continue to stand with the Ukrainian people in the fight for a sovereign and independent future. I thank you. Je remercie la représentante de la Grèce pour sa déclaration. Je donne à présent la parole à la représentante du Royaume-Uni. Thank you, Mr. President, and thank you to Director Gauthier and to Acting Assistant Secretary General Ratouet for their briefings. As we've heard today, Russia continues to escalate in its violence against Ukraine. Russia's on track to fire well over 300 missiles at Ukraine in July, a grim war record. Around half have been directed at Kyiv alone, and the consequences are clear in the rising civilian casualty figures, but also in Russia's continued attacks on civilian and commercial infrastructure. On the 19th of July, 3 cruise missiles struck a cargo ship carrying grain from Odessa, killing 10 civilians. On the 24th of July, further attacks killed and injured civilians in Kyiv and damaged the Latvian honorary consulate in Sloviansk. And Russia's reckless actions have also resulted in repeated drone incursions into Romania over the past 4 days. The United Kingdom stands in full solidarity with Ukraine, as well as with Latvia and Romania. Russia seeks to draw a parallel between its sustained bombardment of Ukrainian cities, its illegal and brutal occupation of Ukrainian territory, and the announcement on the 13th of July of the anti-ballistic missile coalition I urge Russia to heed global calls for an immediate, unconditional, and comprehensive ceasefire. We all want a just and lasting peace in Ukraine, one that upholds the core principles of the UN Charter and is backed by security to prevent renewed aggression. Colleagues, as my Prime Minister has made clear ahead of his meeting today with President Zelensky, the United Kingdom remains resolute in its unwavering and its commitment to Ukraine. Thank you. Je remercie la représentante du Royaume-Uni pour sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant des États-Unis. Thank you, Mr. President. Thank you, Ms. Goto and Mr. Ratwate. Russia's ballistic missile and drone strikes between July 18 and 19 reportedly killed several people and injured dozens more. One of those missiles struck a civilian grain ship in the Black Sea, killing 10 crew members from India and Syria. Those casualties and countless other deaths could have been avoided had Russia
answered President Trump's call to negotiate an end to this war. As we have said before, there is no military solution to this war. Both Ukraine and Russia must return to the negotiating table. Far too much blood has been spilled. The world is paying a heavy price because of this war. It must end. The United States renews its call for an immediate ceasefire and for Russia and Ukraine to negotiate in good faith a durable resolution of this war. The United States remains prepared to play a constructive role to achieve that outcome and to facilitate talks between Moscow and Kyiv. Our commitment to peace in Ukraine is unwavering. Finally, I must point out that there is a member of this Council that will feign moral outrage and pretend to lecture the rest of us about every topic, whether it's about the very conflict we're discussing yet again today, or even those unrelated to international peace and security, like human rights. That is why we walked out during France's intervention. This disingenuous grandstanding is tiresome, but we have tolerated it out of a sense of camaraderie and mutual respect as P5 members. We have stood by this member state through every conflict in which their freedoms have been imperiled. And today, I remind them that it is the United States that remains the beacon of liberty for the world. As such, we will not be affording them the benefit of listening to their politicized drivel until they renounce their condescending and disrespectful rhetoric and behave in a manner commensurate with their seat on this council. I thank you. Je remercie le représentant des États-Unis pour sa déclaration. Je donne à présent la parole à la représentante de la Fédération de Russie. Господин председатель, киевский режим продолжает свои террористические атаки по мирным россиянам. Ночью с 24 на 25 июля украинские БПЛА ударили по туристической базе в Запорожской области, в результате чего погибли 12 человек, 5 из которых – дети. Ранены 19 человек. В тот же день в результате ракетного обстрела по одному из предприятий города Кирова погибло 6 человек, 26 пострадали. 20 июля был атакован пассажирский автобус на трассе Белгород-Шебекино. В результате удара дрона 4 женщины и 16-летний подросток погибли. 27 человек получили ранения. За период с 13 по 19 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя России. Ранены 364 человека, включая 12 детей. Погибли 69 человек, в том числе 2 ребенка. Всего по гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили 7168 боеприпасов. Украинские боевики не прекращают террор против персонала Запорожской АЭС. 15 июля в результате прицельного удара БПЛА ВСУ по служебному автомобилю погибли главный инженер станции Александр Яковлев и его водитель. Убийство специалистов, отвечающих за ядерную и радиационную безопасность, свидетельствует о стремлении Киева дезорганизовать управление АЭС и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы. Как мы уже говорили на прошлом заседании, террор киевского режима все более интернационализируется. Ни территория Европы, ни иностранные операторы более не имеют иммунитета. С 17 по 20 июля были намеренно атакованы несколько танкеров у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, в том числе суда, зафрахтованные компаниями «Тенгиз-Шевройл» и «Казмунайгаз» в интересах нефтяной отрасли Казахстана. Это уже 5-е нападение на гражданские объекты консорциума, объединяющего крупнейшие энергетические предприятия России, Казахстана, США и стран Западной Европы.
Коллеги, ни один нормальный человек не может оправдать целенаправленные удары по спящим туристам или автобусам с гражданскими лицами, хотя представитель Великобритании сегодня пыталась это сделать. Но мы рискнем взять на себя смелость и предположить следующее. Зеленский ошибочно рассчитывает таким образом переломить весьма неудачно складывающуюся для него ситуацию на фронте, запугать мирное население России, обеспечить информационный фон перемоги в украинских и западных СМИ с тем, чтобы продолжить получать оружие и деньги от спонсоров. Пособничество и участие западных стран в этих терактах сомнений не вызывает. Посмотрим на итоги состоявшейся 13 июля в Париже под сопредседательством Франции и Великобритании 15-й встречи так называемой коалиции желающих. Участники этой сходки заявили о намерении продолжать поставки вооружений Киеву, усиливать давление на Россию и оказывать Украине поддержку. Одновременно они потребовали немедленного прекращения огня на своих условиях, начала переговоров с Россией с позиции силы и при обязательном участии европейцев, сохранения блокировки российских активов и дальнейшего ужесточения санкций. Было также подтверждено намерение после прекращения огня снабдить киевский режим гарантиями безопасности, которые участники встречи попытались представить как исключительно оборонительные. Однако содержание итогового документа разоблачает эту словесную маскировку. В нем прямо говорится, что многонациональные силы должны будут восстановить потенциал ВСУ и оказывать Киеву поддержку на суше, в воздухе и на море. Иными словами, за громкими лозунгами о мире скрывается незамысловатый план – использовать передышку для перевооружения Киева и подготовки нового витка конфронтации с Россией. Мы это уже проходили. Так не будет. Обращаюсь к европейским участникам коалиции желающих. Размещение на территории Украины военных контингентов ваших государств будет означать иностранную интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России. Ваши подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели. Впрочем, подготовкой иностранных контингентов европейские столицы давно не ограничиваются. На той же сходке было объявлено о создании антибаллистической коалиции с участием 9 государств. Под прикрытием заверений об исключительно оборонительном характере инициативы европейцы намерены объединить свои ВПК, расширить производство вооружений на Украине и использовать ее территорию в качестве испытательного полигона. Показательно, что сразу после встречи президент Макрон объявил о передаче лицензий на производство крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» для ЗРК «САМП-Т» и управляемых авиационных бомб «Асм-Хаммер». Это со всей очевидностью демонстрирует лицемерие коалиционеров. За разговорами об обороне скрывается курс на расширение дальнобойного арсенала Киева и дальнейшую эскалацию конфликта с Россией. Отдают ли они себе отчет, к чему это ведет их собственные страны? Это большой вопрос. Однако, господин председатель, они прекрасно знают, что это значит для украинцев. Ведь цинизм западных покровителей Киева не имеет границ. Под все эти военные планы Зеленский предоставит инфраструктуру и, главное, свое население. Простые граждане Украины – расходный материал для продолжения войны против России до последнего украинца. Евросоюз согласовал для Киева многомиллиардный кредит при условии, что будет решена проблема дефицита военнослужащих. А это возможно осуществить лишь путем ужесточения мобилизации и снижения призывного возраста. Причем сами украинцы за интересы коррупционного режима в Киеве умирать не хотят. На Украине развернута настоящая охота на мужчин призывного возраста. Жертв вылавливают на улице и вытаскивают из транспорта,
незаконно врываются в частные дома и квартиры, а затем насильно отправляют на фронт. Оказывающих сопротивление жестоко избивают, в том числе до смерти. До какого безумия эта мобилизационная вакханалия довела украинское общество, показали недавние события во Львове. После того, как сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в автомобиль, сотни горожан окружили военкомов, разгромили их машину, а с одного из сотрудников сорвали одежду. Людей довели до такого отчаяния, что они уже готовы голыми руками растерзать людоловов из ТЦК. Даже представитель украинской власти, омбудсмен Дмитрий Лубенец, не выдержал и заявил, я цитирую, «Общество превращается в своеобразный суд Линча и практически достигло точки кипения». Волнуют ли страны Запада права человека на Украине? Конечно, нет. Ведь они уже оплатили жизни этих рабов своими миллиардами и считают это неплохой финансовой сделкой. Европейские члены СБ опять промолчат о происходящем. Полным молчанием они обойдут и заявление новоиспеченного главкома ВСУ Дропатова о том, что, цитирую, «российская нация не имеет права на существование». Кроме нас, никто из членов Совета по-прежнему не видит в этом откровенного неонацизма. Показательно, что именно людям с такими убеждениями Запад желает победы. Они продолжают твердить о неком переломе на фронте, однако отказываются видеть простую логику. Если это так, то почему Зеленский вынужден сейчас менять министра обороны и главнокомандующего? Это сознательная дезинформация или самовнушение? В любом случае, столкновение созданной ими иллюзии с реальностью неизбежно. А реальность такова, что российская армия шаг за шагом расширяет зону контроля, срывает переброску резервов, нарушает снабжение ВСУ и последовательно выводит из строя объекты, обеспечивающие украинскую военную машину. Попытка оспорить, например, взятие российскими вооруженными силами Константиновки кончилась для киевских пропагандистов тем, что военные, отправленные туда с флагом и портретами Зеленского и Сырского, были взяты в плен. Иллюзии не случилось, но реально два этих конкретных украинца остались живы. В ночь с 18 на 19 июля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям украинского ВПК и военной логистики в Киеве, Киевской и Одесской областях. В Киеве поражены предприятия «Радионикс», спецоборонмаш, «Меридиан» и «Оклайн», задействованные в производстве компонентов ракет «Фламинго», FP-7, FP-9 и «Нептун-МД», ремонте авиационных систем, а также изготовлении и хранении беспилотников. Удары также нанесены по сортировочному терминалу «Новой почты» и логистическому центру в Тарасовке, которые использовались для доставки и распределения продукции двойного назначения и комплектующих для БПЛА. В порту Южный уничтожены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. 24 июля нанесен групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация БПЛА украинского и иностранного производства, тех БПЛА, которые используют для ударов по гражданским объектам на российской территории. Еще раз подчеркнем, что вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованных в обеспечении ВСУ. Само по себе формальное отнесение объекта к гражданской сфере не меняет характера его фактического использования. Киев же сознательно размещает военные производства, технику и склады в городской застройке, задействует гражданские предприятия и транспорт в интересах армии, а затем спекулирует на последствиях, пытаясь переложить на Россию ответственность за собственную практику милитаризации гражданской инфраструктуры и нарушения международного гуманитарного права. Это подтверждают многочисленные кадры с вторичной детонацией объектов,
как это было в пригороде Киева Вишневом или на судах в Черном море. В заключение хотели бы подчеркнуть, что Россия своих планов не меняет и продолжит отвечать на те боевые действия, которые развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении юго-востока Украины и против России. Ни на какие псевдодоговоренности, не учитывающие национальные интересы России, мы не пойдем. Реалистичных же предложений по-прежнему не просматривается. Поэтому продолжим добиваться заявленных целей и задач специальной военной операции. Я благодарю за внимание. Je remercie la représentante de la Russie pour sa déclaration. Je passe à présent la parole à la représentante de la Colombie. Gracias, señor presidente. Colombia agradece la convocatoria de esta sesión y la información presentada por la señora Kayako Goto, directora para Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz, y por el señor Indrika Ratuete, subsecretario general en funciones de Asuntos Humanitarios y coordinador adjunto del Socorro de Emergencia. Deseo además saludar a las delegaciones que nos acompañan en la sesión de hoy. Mi país lamenta profundamente la persistencia de las hostilidades en Ucrania y su impacto devastador sobre la población civil. Los recientes ataques contra hospitales, infraestructura civil, infraestructura portuaria y bienes claramente identificados de Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias son inaceptables y deben ser rechazados de manera inequívoca. Además de agravar el sufrimiento de la población civil, los ataques contra la infraestructura portuaria amenazan las cadenas de suministro de alimentos y ponen en riesgo la seguridad alimentaria mundial. Reiteramos nuestro llamado a todas las partes a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular del derecho internacional humanitario, y a garantizar la protección de la población civil, del personal humanitario y de la infraestructura indispensable para la asistencia humanitaria y el bienestar y supervivencia de la población. En ese contexto, Colombia desea reconocer la labor del personal humanitario y de las agencias de Naciones Unidas que, pese a las difíciles condiciones de seguridad, continúan llevando asistencia vital a las comunidades más afectadas por el conflicto. Los convoyes humanitarios que han logrado llegar a zonas cercanas a la línea del frente demuestran que, incluso en medio de la confrontación, aún es posible preservar espacios de humanidad. Este espacio debe ser protegido, como lo exige el derecho internacional humanitario. Garantizar un acceso humanitario seguro, rápido, sostenido y sin obstáculos reduce el sufrimiento de la población civil y contribuye a crear las condiciones mínimas para que la diplomacia pueda abrirse camino. Señor presidente, Colombia toma nota de las manifestaciones de disposición al diálogo expresada por las partes en diversos escenarios en los últimos meses. Sin embargo, estas señales deben traducirse en acciones concretas y verificables de desescalada, incluido un cese de hostilidades inmediato, real y efectivo. La voluntad de avanzar hacia una solución negociada no puede medirse únicamente por declaraciones, debe reflejarse en decisiones concretas que reduzcan la violencia, protejan a la población civil y preserven el espacio humanitario. Al mismo tiempo, Colombia subraya que toda solución política debe desarrollarse dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Precisamente por ello, mi país reitera su respaldo a todos los esfuerzos orientados a promover el diálogo,
la diplomacia y la solución pacífica de las controversias, reconociendo su importancia para reducir tensiones y generar espacios de entendimiento entre las partes. Valoramos asimismo el papel constructivo desempeñado por aquellos estados que, mediante canales diplomáticos y de confianza, han contribuido a lograr avances, incluyendo acuerdos humanitarios y retorno de menores a sus familias, entre otras medidas orientadas a aliviar el sufrimiento derivado del conflicto. Señor presidente, la paz comienza con decisiones y acciones que permitan reconstruir la confianza entre las partes. La intención de avanzar hacia una solución negociada, pacífica y duradera debe estar acompañada de esfuerzos que permitan reconstruir las vidas de las comunidades afectadas para vivir con seguridad y dignidad, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Muchas gracias. Je remercie la représentante de la Colombie pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant du Panama. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la señora Kayako Goto, directora para Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, y al señor Indrika Ratwat, secretario general adjunto interino de OCHA, por sus valiosos aportes sobre el conflicto en Ucrania, que continúa intensificándose. Reconocemos la participación de las distinguidas delegaciones que nos acompañan en sala. Desde el 1 de enero de 2025, el Consejo de Seguridad ha celebrado 33 reuniones sobre la situación en Ucrania. Sin embargo, pese a la intensidad y la frecuencia de nuestras deliberaciones, aún no hemos logrado resultados concretos que permitan vislumbrar un camino creíble hacia el fin del conflicto. Tras más de 4 años de guerra, cabe preguntarnos cuántas reuniones más de este Consejo serán necesarias para convencer a las partes de una realidad ineludible. Este conflicto no tendrá solución militar. Mientras tanto, el costo humano continúa acumulándose. Las cifras de civiles muertos, heridos y desplazados siguen devastadoras, al igual que el número de bajas de militares en el conflicto. La asistencia humanitaria continúa siendo objeto de ataques. Lamentablemente, hemos recibido informes de daños sufridos en varios almacenes de suministros humanitarios, entre ellos en instalaciones del Programa Mundial de Alimentos en Dnipro, así como en depósitos de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Kiev. Asimismo, lamentamos el ataque contra el Consulado Honorario de Letonia en Sloviansk. También causa profunda preocupación el reclutamiento de jóvenes de distintas nacionalidades que participan como combatientes en este conflicto y que resultan susceptibles por causas raíces que merecen atención, y lamentamos también profundamente que algunos de ellos hayan perdido la vida. Señor presidente, las violaciones del derecho internacional y el derecho internacional humanitario se han convertido en una constante, en una costumbre. Panamá reitera su más firme llamado e implora a las partes que alcancen un cese al fuego inmediato, completo y duradero, como paso indispensable para abrir el camino hacia una paz justa y sostenible. Ya es hora de demostrar voluntad política y el compromiso genuino necesario para alcanzar un acuerdo que ponga fin a un conflicto que nunca debió comenzar, que debió haber terminado hace mucho tiempo y que ha impuesto un costo humano insoportable al tiempo que continúa erosionando la paz y la seguridad internacionales. Muchas gracias. Je remercie le représentant du Panama pour sa déclaration. Je donne à présent la parole à la représentante du Bahreïn.
السيد الرئيس، بداية أتقدم بالشكر للسيدة كايوكو غوتو مديرة شعبة أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، والسيد أندريكا راتاتواتي القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب متنسق الإغاثة في حالات الطوارئ على إحاطتيهما القيمتين، كما أرحب بجميع المشاركين في جلسة اليوم. السيد الرئيس، تعرب مملكة البحرين عن بالغ القلق إزاء ما تشهده الحرب في أوكرانيا من اتساع نطاق الدمار وتفاقم المعاناة الإنسانية التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، وتؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية وضمان احترامها في جميع الأوقات، والحاجة الملحة للتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار. في هذا السياق تدعو مملكة البحرين جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد وحماية المدنيين من ويلات هذا النزاع، والعمل بحسن نية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بما يضع حداً لمزيد من إراقة الدماء والمعاناة الإنسانية. كما تؤكد مملكة البحرين أهمية اعتماد آليات عملية وفعالة للتخفيف من الآثار الإنسانية للنزاع وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وتمكينهم من أداء مهامهم بأمان رغم الظروف بالغة الخطورة. كما وترحب مملكة البحرين بالجهود الإنسانية الإيجابية والبناءة الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة بين الأطراف، بما يعزز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية، ومن بينها الجهود الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي شملت تبادل 320 أسيراً من الجانبين. السيد الرئيس، إن التوسع في استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في النزاعات المسلحة يسهم في مضاعفة حجم الدمار والخسائر البشرية، ويزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وفي هذا الإطار تجدد مملكة البحرين تحذيرها من المخاطر المتزايدة الناجمة عن الاستخدام المتنامي للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في النزاعات، ولا سيما في الوقت الذي تتعرض فيه مملكة البحرين والدول الإقليمية لهجمات آثمة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة العدائية من إيران، في انتهاك صارخ للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817، رغم أن المملكة ليست طرفاً في هذا النزاع. ختاماً، السيد الرئيس، تجدد مملكة البحرين دعمها لجميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومستدام عبر الحوار والمفاوضات الدبلوماسية، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2774. وشكرا السيد الرئيس. Je remercie la représentante du Bahreïn pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de la Chine. 主席，我感谢后藤司长、拉特瓦特代理助理秘书长的通报。当前乌克兰问题局势发展令人担忧，近期发生多起袭击事件，当事双方出现大量人员伤亡和基础设施损毁，冲突烈度持续升级，民众苦难日益加剧，是各方都不愿看到的。这一趋势十分危险，必须尽快加以扭转。我谈3点。第一，当务之急是实现停火止战。近期形势再次表明，冲突对抗没有赢家，战事升级只会给民众带来更沉重的苦难。早日停火止战符合当事方根本和长远利益，也顺应国际社会共同期待。中方敦促停止任何针对平民的袭击，
呼吁当事方保持冷静克制，严格遵守国际人道法，保护平民和民用基础设施安全，全力推动局势降温，为早日实现和平争取希望。第二，根本之道是坚持对话谈判。当前，主要各方立场存在很大分歧，谈判之路艰难曲折。但历史证明，任何冲突都只能通过谈判解决。只要谈起来，坚持谈下去，和平就有希望。中方呼吁有关各方保持接触，展现政治意愿，在对话中增进互信，在谈判中积累共识，争取达成全面、持久、有约束力的和平协议。第三，长远之计是寻求共同安全。俄罗斯、乌克兰和欧洲各国是搬不走的邻居，实现和睦相处、寻求共同安全是唯一现实选择。中方呼吁相关各方摒弃冷战思维和阵营对抗，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，妥善解决彼此合理安全关切，在充分、完整、全面遵循联合国宪章原则基础上，消除危机根源，推动构建均衡、有效、可持续的地区安全架构，实现地区长治久安。主席，中方在乌克兰问题上的立场一以贯之，始终以习近平主席提出的4个应该为根本遵循。我们认为，各国主权和领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中方坚定支持停火止战，同俄罗斯、乌克兰等有关各方保持密切沟通，积极开展穿梭外交，以自己的方式做了很多劝和促谈工作。中方愿同国际社会一道，继续为推动危机的政治解决发挥建设性作用。谢谢主席。Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de la Somalie. Thank you, Mr. President. At the outset, we thank Director Goto and Acting ASG Ratwati for their briefings. As we gather here again, we remain deeply concerned by the ongoing hostilities and the continued worsening of this humanitarian and security situation in Ukraine. Recent developments demonstrate that the longer this conflict continues, the longer human suffering is prolonged and the prospect for sustainable peace diminished. Mr. President, we are deeply troubled by the continuous escalation of military actions, including those targeting civilian and civilian infrastructure. The protection of civilian and civilian infrastructure are non-negotiable obligations enshrined in international humanitarian law. In this regard, we call on all parties to strictly adhere to their obligations under international law and international humanitarian law, and to protect schools, hospitals, and homes. Mr. President, we are convinced that there is no military solution to this protracted conflict. Diplomacy and dialogue are the only viable means to bring this crisis to an end. We reiterate that all parties must prioritize de-escalation, exercise utmost restraint, and commit to an immediate and comprehensive ceasefire. Mr. President, while we note the complex challenges surrounding the diplomatic engagement, we acknowledge the high-level contacts and discussions aimed at exploring pathways toward peace. We encourage all international efforts and bilateral engagement that seek to build trust and establish constructive path toward a de-escalation of hostilities. A durable and just resolution must address the underlying root causes of the conflict and fully be consistent with the purpose and the principles of the United Nations Charter.
Lasting peace will require compromise, confidence-building measures, and a shared vision of common and sustainable security. In closing, Mr. President, my delegation reaffirms its unwavering support for all diplomatic efforts to achieve a resolution that restores peace, security, stability in the region. The people of Ukraine and all those affected by this conflict deserve peace, prosperity, and dignity. I thank you. Je remercie le représentant de la Somalie pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant du Libéria. Thank you. Thank you, Mr. President. I join in thanking the briefers for their qualified insights. Liberia takes the floor in a dual capacity. As an elected member of this council and as the world's leading flag state, representing over 300 million gross tons and 17% of global merchant shipping. We speak from the decks of targeted civilian vessels, on behalf of targeted civilian crews on the high seas, and an international economy straining under the weight of the war in Ukraine. Mr. President, in the strongest terms, Liberia condemns the strike on the LPG tanker Gas Lisbon in international waters, which killed one civilian seafarer and injured 3 others. We extend our deepest condolences to his family and our solidarity to the survivors. These mariners wore no uniform, no military uniforms, carried no weapons, and sought no combat. They were civilian workers keeping the world powered and fed. The subsequent damage to the bulk carrier Christiana B confirms that these attacks are no longer isolated incidents. They represent a systematic and concerning threat to global maritime commerce. Excellencies, attacks on merchant shipping are not merely tragic incidents. They are direct violations of international humanitarian law, breaches of International Maritime Organization safety norms, and a flagrant denial of the freedom of the high seas guaranteed under Article 87 of UNCLOS. When combat zones engulf international waters, the consequences do not stop at the Black Sea coast. More than 80% of global trade moves by sea. When maritime trade routes become shooting galleries, war risk insurance spikes, supply chains stall, and energy and food prices, as we have heard, surge. For developing nations, particularly across Africa, these translate directly into higher fuel prices at the pump, pricing of food on the family table, and an unjust tax on the developing world paid by ordinary citizens, most of whom cannot afford it. While the destruction within Ukraine and the expanding theater of the war is devastating, including to civilians and civilians' infrastructure, and in the deaths of civilian, and especially attacks, heartbreaking attacks against civilian infrastructure, its ripple effect on global food and energy security affects us all. This brings us, therefore, to the fundamental reality of this crisis. We view the persistent refusal to abandon military escalation not as strength, but as a fatal diplomatic intransigence
a tragic unwillingness to face the inescapable truth of this conflict. History offers us a stark, unyielding lesson. When this war finally ends, as all wars inevitably do, it will end at a negotiation table with mostly the same diplomatic interventions that are available to the parties today. The principles of sovereignty and international law will not change. The only difference between a settlement reached today and a settlement reached years from now is the intervening death, irreversible destruction, and wasted human life that no treaty can ever undo. Every day of delay, therefore, adds nothing to the ultimate compromise. It merely expands the graveyard. Excellencies, the world cannot afford an indefinite war of attrition, nor can we accept the premise that a lasting solution can be achieved on the battlefield alone. Military victories, as Liberia painfully learned, are fleeting and blood-soaked. A negotiated peace rooted in international law is sustainable and enduring. Under the leadership of the Democratic Republic of the Congo this month, this council has focused on Chapter 6 mechanisms for the peaceful settlement of disputes. That focus must now move from mere debates in this chamber to concrete action across global hotspots, including the war in Ukraine. Therefore, Liberia calls for an immediate, durable ceasefire, accompanied by urgent operational de-escalation, including demilitarized maritime safety corridors for commercial energy and green routes, and a renewed commitment to diplomatic talks. Specifically, Mr. President, Liberia urges all parties to, 1, agree to an immediate ceasefire and engage in direct high-level peace negotiations. 2, uphold international humanitarian law and UNCLOS Article 87 by guaranteeing the safety of civilian mariners and commercial vessels. 3, preserve unhindered freedom of navigation through established maritime safety zones in the Black Sea. And 4, cooperate fully with an impartial international investigation into attacks on civilian shipping. Mr. President, the oceans are the arterial system of global commerce and human survival. They must never become collateral victims of war. The Security Council, therefore, must act with unified resolve. Let us help silence the guns on land so that we may restore safety on the seas and deliver the peace that the international community demands, the people of Ukraine desire, and the people of Russia, I am sure, need. I thank you for your kind attention.
Je remercie le représentant du Libéria pour sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentant de la République démocratique du Congo. Plutôt, nous donnons la parole au Pakistan. Thank you, Mr. President. I would also like to thank Director Kayoko Goto and ASG Indrika Ratwate for their briefings. President, the continued conflict in Ukraine, particularly the escalation in intensity and frequency of attacks by the parties, is deeply concerning. We are also concerned by the reported attacks against infrastructure critical to global food and security, energy security. The ripple effect of such actions negatively impact lives and livelihoods far beyond the conflict zone, especially in the global south. Equally reprehensible is the harm to civilians and civilian infrastructure from the incessant fighting. We are alarmed by the reported targeting of humanitarian actors and associated infrastructure. President, we reiterate the call for all parties to fully abide by their international humanitarian law obligations. Violation of the widely accepted and well-established principles of IHL risks escalation, deepens mistrust, exacerbates human suffering, and further diminishes the prospect for peace. It is evident that durable peace and stability could only be achieved if the parties were to commit to an earnest, sustained, and meaningful dialogue. The quest for a military solution will only lead to more devastation, suffering, and consequences beyond the region. It is unfortunate that we are in this situation 17 months after the adoption of Resolution 2774 proposed by the US and supported by Pakistan and other council members. That particular resolution mourned the tragic loss of life. It reiterated the principle of peaceful settlement of disputes and implored a swift end to the conflict and urged a lasting peace between Ukraine and the Russian Federation. That resolution must be implemented. We therefore underscore the peaceful settlement consistent comprehensive, durable, and peaceful resolution of this conflict. I thank you. Je remercie le représentant du Pakistan pour sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentant de la République démocratique du Congo. Distingués membres du Conseil, la République démocratique du Congo remercie Mme Kayoko Goto, directrice et responsable par intérim pour l'Europe, l'Asie centrale et de la consolidation de la paix, ainsi que M. Indrika Ratwate, sous-secrétaire général par intérim aux affaires humanitaires et coordonnateur adjoint des secours d'urgence au sein du bureau. Les informations qui nous parviennent sur la situation en Ukraine demeurent profondément alarmantes, alors que les premières semaines de l'année 2026 semblaient laisser entrevoir une possible accalmie et nourrir l'espoir d'une sortie de crise. Confirmer l'installation durable d'une poursuite de violence qui continue d'enregistrer son lot de victimes par la poursuite et l'intensification des hostilités, malgré les appels répétés de ce Conseil à la désescalade et à la retenue, force est de constater que
les efforts politiques et diplomatiques pourtant indispensables à un règlement durable de ce conflit. Cette évolution ne fait qu'aggraver les conséquences humanitaires de la guerre. Les informations portées à la connaissance du Conseil au cours de ces derniers jours, tout comme les développements évoqués par nos intervenants, rappellent une fois encore l'urgence de exténuée par plus de 4 années de guerre. La République démocratique du Congo exprime sa profonde compassion à toutes les victimes civiles de ce conflit et réaffirme sa solidarité. Nous saisissons également cette tribune pour rappeler que les populations civiles, au même titre que les infrastructures indispensables à leur survie, ne doivent jamais être protégées conformément au droit international humanitaire. Lorsque les statistiques présentées par la mission font état d'une augmentation de 37% du nombre de à la même période en 2025. Ces chiffres illustrent avec force le coût humain grandissant continue de frapper durement les populations civiles de part, réaffirmant son profond attachement aux buts et principes de la et du droit international humanitaire, la République démocratique du Congo ce conflit. Chaque nouvelle offensive, quelle qu'en soit l'origine, accroît les souffrances humaines et éloigne davantage. Par conséquent, son appel à la cessation des hostilités ainsi que des infrastructures indispensables à leur survie, les conditions favorables à un véritable. En effet, ma délégation maintient qu'une paix véritable ne pourra être atteinte que si les préoccupations de toutes les parties sont examinées avec responsabilité, discernement et bonne foi, dans le strict respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. À cet égard, ma délégation souhaite rappeler que le débat de haut niveau, organisé récemment par le Conseil sur le thème « Renforcement des mécanismes de règlement pacifique des différends » dans le prolongement de la résolution 2788. Ce débat a opportunément rappelé que la Charte des Nations Unies met à la disposition des États un ensemble d'instruments de diplomatie préventive et de règlement pacifique des différends, notamment la négociation, la médiation, la conciliation, l'arbitrage et le règlement judiciaire dont le plein recours demeure plus que jamais nécessaire. La République démocratique du Congo appelle ainsi les parties à reprendre sans délai un dialogue franc, sincère, inclusif et conduit de bonne foi avec l'appui des Nations Unies et de tous les acteurs susceptibles de contribuer de manière impartiale et constructive au rapprochement des positions. Ces efforts doivent viser l'avènement d'une paix juste, durable et mutuellement acceptable dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale des États, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité ne peut se limiter à constater périodiquement la dégradation de la situation. Il lui appartient de préserver les voies de la diplomatie, de soutenir les initiatives crédibles de médiation et d'encourager toutes les démarches susceptibles de favoriser une désescalade durable. En conclusion, la République démocratique du Congo demeure convaincue que seule une solution politique permettra de mettre un terme durable à ce conflit. Notre responsabilité collective
est de faire taire les armes, d'interrompre la poursuite de violences qui frappent les populations civiles et de créer les conditions propices à une paix juste, durable et mutuellement acceptable. À cette fin, ma délégation continuera d'appuyer toute initiative crédible fondée sur le dialogue, la diplomatie préventive et le règlement pacifique des différends, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Je reprends à présent mes fonctions de président du Conseil. Le représentant de la France a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous fêtons cette année le 250e anniversaire des États-Unis. Et chacun sait la place que la France y a prise. Et il y a quelques jours, la Statue de la Liberté était illuminée, pas très loin d'ici. Nous avons particulièrement conscience de ce que c'est à San Francisco que la Charte a été adoptée et que les Nations Unies ont été créées. Tout cela, c'est l'esprit dans lequel la France travaille. La paix, la sécurité, son intégrité territoriale, sa totale souveraineté. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France pour sa déclaration. Je donne... I would like to start my statement by quoting the famous words of Robert Jackson, the chief prosecutor for the United States at the Nuremberg trials. I quote, "The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant, and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated." End of the quote. Yet, it seems that the international community still tolerates the repetition of heinous war crimes committed by the Russian Federation, which cynically fabricates pretexts to justify its illegal war of aggression against Ukraine. We've just heard from the Russian representative who manufactured artificial threats to mask Russian deliberate violations of international law. It seems that there are no limitations for Moscow and no red lines for the rest of the international community. During the night of July 18th and 19th, Russia launched the largest ballistic missile attack since the start of the full-scale military aggression against Ukraine. They used 41 missiles and 125 UAVs against Kyiv and the Kyiv region. Russian deadly strikes were also recorded in Kharkiv, Sumy, Donetsk, Zaporizhia, and Kherson regions. On July 23rd, a Russian bomb targeted the city of Pavlograd, the Dnipropetrovsk region, killing 3 and injuring 28 people. On July 24th, 3 Russian missiles killed 11 people and injured close to 100 in Kyiv region. The same day, Russia struck here. Last Friday, a Russian drone struck a super at utter contempt for human life. Aggression against Ukraine, and this is an undeniable fact. A deliberate campaign against Ukrainian grain exports, and by doing so, Russia wants to disrupt Ukraine's ability
and put pressure on global food markets. Since the beginning, port infrastructure facilities have been damaged or partially destroyed. 232 civilian vessels have been damaged. Russian deliberate campaign of terror which targets Ukraine port infrastructure and civilian shipping. In June, these attacks killed more than 30 people. The most recent and one of the gravest incidents occurred on 19th July. Golden Leo, owned by a Turkish company. The vessel was attacked. 10 people were killed, including a Ukrainian maritime pilot, while yesterday the Golden Leo sank off the coast. Foreign commercial vessel sailing under the flag of Antigua and Barbuda near Odessa. Another civilian vessel under the flag of Republic of Marshall Islands was struck in less than 48 hours. Russia attacked 3 separate foreign merchant vessels. Expresses its deepest condolences to the families and all seafarers and port injuries among civilian seafarers from Ukraine, Egypt, an impact on interests of many members of this organization. These are deliberate actions. Since 22nd July, the implications of the fact are obvious. They are taking place at the height of harvest season when millions of tons of According to Ukrainian authorities, since the beginning of July alone, Russia understands perfectly well what the consequences for such exports pass through Black Sea ports. Such attacks put the depend on Ukrainian agricultural export. And the consequence Africa, Asia, Latin America, and Middle East costs increase and commercial shipping becomes more dangerous. Secretary General Antonio Guterres and our Turkish partners, we established the initiative unilaterally. Having taken that decision, it subsequently general. We have categorically rejected such allegations. A mechanism that benefited countries across security. We have launched the maritime corridor in the continues to target them with missiles and drones. One terror. Russian terror again to put an end to attacks against civilians, restore freedom
urgent attention and action without further delay. The war of aggression against Ukraine extends far beyond the missiles sea and destroyed apartment buildings in Ukrainian cities. Was defending their country, refusing occupation, never returned alive from captivity. The return of all our citizens is our paramount importance for us and the United Nations and the international community, and we should play an active role in this process. Every day spent in Russian captivity is another day of suffering that international law was created to prevent. The return of every prisoner of war and every illegally detained civilian, as well as unlawfully deported Ukrainian children, must remain an international priority until the last Ukrainian comes home. Mr. President, the picture that emerges from everything we have discussed today is remarkably consistent. Whether we speak about missile strikes against residential neighborhoods, attacks against grain terminals and merchant vessels, or torture chambers hidden behind the prison walls, we are dealing with different manifestations of the same policy. As Voltaire once famously said, those who can make people believe absurdities can make people commit atrocities. This is what Russian society is going through, and those responsible bear full responsibility for these war crimes. Moscow does not cherish the lives of its own citizens, as imperial ambitions remain at the top of its agenda. All efforts by Ukraine and our allies to restore peace have been met with escalation by Russia. Everything indicates today that Russia is preparing for a new wave of mobilization, destruction, and deaths. And as President Zelensky recently indicated, Russia wants 30,000 more troops from the DPRK to support the operation. Yet another demonstration of the Kremlin's regime malicious intentions was deranged by the history lesson delivered by Russia's ruler yesterday evening. His distorted understanding of history and the world, coupled with yet another attempt to shift blame for the regime's own crimes onto others, is far more than effort to justify Russia's war of aggression against Ukraine. It is a diagnosis of an entire system that can survive only by feeding on bloodshed, suffering, and fear. Such rhetoric once again exposes the true nature of the Kremlin regime, one built on lies, violence, and imperial ambition. Thus, we call on our partners to put all efforts into real steps, which will restore comprehensive, just, and lasting peace. This requires increasing support for Ukraine, strengthening pressure on Russia, and further weakening its war capabilities. And we also echo the same request that was announced today by our partners. It's time for action, not deliberations. Thank you, Mr. President. Je remercie le représentant de l'Ukraine pour sa déclaration. Je donne à présent la parole à la représentante de l'Estonie. Thank you, President. I have the honor to speak on behalf of the Baltic states. We align ourselves with the statement of the European Union. Now in the 5th year of its full-scale aggression against Ukraine, Russia shows no signs of abandoning its imperialistic objectives in subjugating Ukraine. Recent weeks have seen some of the most intensive aerial attacks since the full-scale invasion began. Combined missile and drone strikes hit cities across Ukraine, killing and injuring civilians and destroying homes, hospitals, schools, and other essential infrastructure. A Russian strike on a UNICEF warehouse in Bilohorodka destroyed humanitarian supplies worth nearly $4 million. On the 24th of July, a Russian strike destroyed the premises of Latvia's honorary consulate in Sloviansk, in clear violation of international diplomatic norms. We condemn these unlawful and despicable attacks in the strongest possible terms. Unable to break Ukraine's resistance,
Russia seeks to terrorize the populations through intensified so-called human safari drone attacks near the front lines. Attacks against civilians and civilian objects, as well as indiscriminate attacks, are prohibited under international humanitarian law. Destroying essential infrastructure on which millions depend serves no legitimate military purpose. The same pattern is evident in the Black Sea. With the harvest season on the way, Russia is attacking grain-carrying civilian cargo ships, leaving dozens of international crew members from Egypt, Syria, India killed and injured. Deliberately disrupting Ukraine's maritime export corridor, Russia is targeting global food markets, raising risk of hunger for millions in Africa, Asia, and the Middle East. We call on this Council and the wider international community to condemn these attacks and demand that Russia cease them immediately. We also express our solidarity with Romania for the repeated drone incursions into their airspace. Russia's reckless behavior needs to stop. Mr. President, Russia's armed and security forces have been repeatedly listed in the annexes to the Secretary General's reports for grave violation against children and are now also listed for conflict-related sexual violence, following the verification of 310 cases of such violence against Ukrainians. Security Council Resolution 2242 welcomed the Secretary General's decision that all countries repeatedly listed in the annexes to his reports are prohibited from participating in UN peacekeeping operations. Forces repeatedly implicated in these abuses cannot credibly protect vulnerable populations under the UN flag. We urge the Secretary General to apply this decision consistently and the Council to uphold and implement its unanimously adopted resolution. We urge Russia to immediately end the indoctrination and militarization of Ukrainian children and ensure the return of all those unlawfully deported and forcibly transferred. We also urge Russia to release all Ukrainian prisoners of war and unlawfully detained civilians and ensure safe and unhindered humanitarian access to all those in need, including in Ukraine's temporarily occupied territories. Every victim deserves justice, and Russia's actions must be met with accountability. We support the International Criminal Court and the swift establishment and operationalization of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. We call on all member states to support and assist the ICC and the Special Tribunal in their mission to fight impunity, bring justice to victims, and prevent future international crimes. The Baltic states reiterate their call for an immediate, full, and unconditional ceasefire as the first step towards a just and lasting peace in Ukraine, grounded in the UN Charter and international law. Such peace cannot be imposed upon Ukraine or reward aggression. We will continue to stand with Ukraine and reaffirm our unwavering support for its independence, sovereignty, and territorial integrity within its internationally recognized borders. I thank you. Je remercie la représentante de l'Estonie pour sa déclaration. Je donne à présent la parole à M. Quentin Weiler de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Organisation des Nations Unies. Merci, Monsieur le Président. I have the honor of delivering this statement on behalf of the European Union and its member states. The candidate countries, North Macedonia, Montenegro, Albania, Ukraine, the Republic of Moldova, Bosnia-Herzegovina, and Georgia, as well as Andorra, align themselves with this statement. I thanked the DRC presidency for convening this meeting, and I thank the briefers for the factual updates. The death and destruction caused by Russia's unprovoked aggression against Ukraine continues unabated. The UN has verified over 2,000 civilian casualties in June alone, the highest in 4 years. Almost all occurred in Ukraine's urban centers as a result of Russian aerial bombardments. While the world demands a ceasefire and negotiations, Russia responds with brutal attacks against Ukraine's cities and their population. Last week, it destroyed Latvia's honorary consulate in Sloviansk, and as others in this room, I express full solidarity with Latvia.
We are now also seeing a trend of attacks against humanitarian workers, bringing relief to people living close to the front lines. By every standard is it set for itself, Russia is not achieving its objectives. It spends 40% of its budget on its military and security. It has suffered over 1 million casualties for minimal territorial gains. It stands isolated internationally, and its economy is under heavy strain. The fact that this cynical brutality against civilians is now fueled by Russians' desperation with its failure on the battlefield excuses neither its inhumanity nor its blatant violations under international law. In fact, it compounds them both. The EU continues to stand firmly in defense of international law as enshrined in the UN Charter. We will continue to support Ukraine in exercising its inherent right to self-defense under Article 51 of the Charter. We have mobilized over 200 billion euros to this end, all in response to an illegal invasion by a permanent member of this Council. We continue to call for a full, unconditional and immediate ceasefire, as well as a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, based on international law, including the UN Charter. We call on Russia and its ally Belarus to immediately ensure the safe and unconditional return of all unlawfully deported and transferred Ukrainian children. We urge all countries, including the members of this Council, to cease any assistance or diplomatic cover to Russia, whether direct or indirect. Colleagues, Russia cannot succeed in changing borders by force or in escaping accountability for its actions. The sooner Russia realizes this, and the sooner it ends its aggression and comes to the negotiating table, the sooner this senseless cycle of death and destruction has a chance to end. We urge all members of this Council to work with us in pressuring Russia to do so and to ensure full accountability for war crimes and the other most serious crimes committed in this war of aggression. The time for a ceasefire is now. I thank you, Mr. President. Je remercie M. Weiler pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de la Pologne. Monsieur le Président, I thank the Democratic Republic of the Congo for convening this meeting. I'll also thank the briefers for their informative presentations. Despite heavy losses on the battlefield and mounting economic problems, Russia remains unwilling to end its war of aggression against Ukraine. On the contrary, it systematically targets Ukrainian civilian infrastructure, causing civilian casualties and depriving thousands of people of access to essential services. Last week, Russia added the honorary consulate of Latvia in Slovenia to the deliberate targets of its strikes. Poland condemns these actions in the strongest possible terms and calls, yet again, on Russia to stop the war. The recent escalation of Russian attacks against Ukraine's Black Sea ports and commercial vessels is already disrupting maritime traffic and poses a serious threat to Ukraine's export capacity, particularly with regard to agricultural products. These deliberate attacks undermine not only Ukraine's economy, but also global food security and the fundamental principle of freedom of navigation. Poland strongly condemns the recent drone incursions into Romanian airspace. Russia's provocations, especially across the eastern flank of NATO, from Estonia through Poland to Romania and other allies, are clear violations of international law. Mr. President, this Council has repeatedly heard Moscow's narrative about the alleged root causes of the war and its so-called legitimate security concerns. These are propaganda slogans that bear no resemblance to reality. It is time to stop repeating these narratives and instead focus on the facts. Ukraine was not a NATO member in February 2022, nor was its accession imminent. Claims that Ukraine or NATO pose a threat to Russia's sovereignty were never supported by the strategic realities preceding this invasion. Indeed, when one listens to Russia's bizarre justification for this war, it becomes increasingly difficult to understand what really objectives Moscow claims to be pursuing. Its explanations are detached from reality. We therefore call on all members of this Council to reject these false narratives and remain guided by the facts. And the fact is that Russia's revisionist neo-colonial policy long predates 2022. For years, Moscow has sought to preserve a sphere of influence over its neighbors through military aggression, coercive diplomacy, economic pressure, cyber operations, and disinformation. This is not the behavior of a state acting in self-defense. This is the behavior of a state pursuing domination and imperialism. Russia's rhetoric about the legitimate security concerns
reflects its outdated imperial mindset rather than any genuine response to an imminent threat. It is Russia that has become the principal source of insecurity in Europe. The only way to address the so-called root causes of this war is for Russia to change its own policy. In the meantime, Ukraine has an inherent right to defend itself against Russia, as enshrined in Article 51 of the UN Charter. Mr. President, the path to peace is clear. It requires pressure on Russia by the international community, including the members of this Council, so that Russia finally engages in meaningful negotiations. We call on all the United Nations member states committed to peace, international law and the Charter to strengthen these efforts. And I thank you. Je remercie le représentant de la Pologne pour sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée.